Sau những thế kỷ dài dằng dặc của thời Trung Cổ, một thời kỳ mà bóng tối dường như bao trùm lên mọi khía cạnh của đời sống, châu Âu bắt đầu của mình thức giấc. Từ trong lòng những thành phố cổ kính, một luồng sinh khí mới đang trỗi dậy, mạnh mẽ và đầy khát vọng. Đây không chỉ là sự thay đổi về chính trị hay kinh tế, mà là một cuộc cách mạng trong chính tư duy của con người. Ánh sáng của tri thức, vốn bị kiềm hãm bấy lâu, nay bắt đầu lan tỏa, soi dọi vào những góc khuất tăm tối nhất, khơi dậy một niềm tin mãnh liệt vào tiềm năng vô hạn của nhân loại. Con người bắt đầu nhìn lại những di sản vĩ đại của Hy Lạp và La Mã cổ đại, tìm thấy ở đó nguồn cảm hứng bất tận để tái sinh và vượt qua chính mình. Đây là một kỷ nguyên của sự hồi sinh, một sự phục hưng đúng với tên gọi của nó. Nghệ thuật không còn chỉ phục vụ cho tôn giáo mà đã trở thành tiếng nói của tâm hồn, phản ánh vẻ đẹp của thế giới tự nhiên và sự phức tạp trong nội tâm con người. Khoa học với lòng dũng cảm thách thức những giáo điều cũ kỹ đã mở ra những chân trời mới, từ tâm trái đất cho đến những vì sao xa xôi. Khắp nơi, từ những xưởng vệ của các danh họa đến các phòng thí nghiệm của những nhà bác học, một tinh thần khám phá không ngừng nghỉ đang bùng cháy. Con người không còn an phận với vị trí của mình mà khao khát vươn ra thế giới, vượt qua những đại dương bao la để tìm kiếm những vùng đất mới. Sau những thế kỷ Trung Cổ dài đằng đẵng, châu Âu bước vào một kỷ nguyên mới, nơi tri thức bừng sáng, nghệ thuật thăng hoa và con người khát khao khám phá thế giới. Đó chính là thời kỳ phục hưng. Trong hành trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau quay ngược dòng thời gian, khám phá những khoảnh khắc huy hoàng đã định hình nên thế giới hiện đại. Chúng ta sẽ chiêm ngưỡng những kiệt tác nghệ thuật, tìm hiểu những tư tưởng triết học sâu sắc và theo chân những nhà thám hiểm vĩ đại. Hãy cùng tôi, Thiên 54, bắt đầu cuộc du hành vào một trong những thời kỳ rực rỡ nhất của lịch sử nhân loại. Cuộc hành trình của chúng ta bắt đầu tại bán đảo Ý, nơi mà hạt mầm của sự phục hưng đã nảy nở mạnh mẽ nhất. Chính tại đây, trong lòng những thành bang giàu có và đầy kiêu hãnh như Florence, Venice và Rome, một môi trường lý tưởng đã được hình thành. Dòng chảy thương mại tấp nập đã mang lại sự thịnh vượng, tạo điều kiện cho các gia tộc quyền thế như Medici ở Florence trở thành những người bảo trợ hào phóng cho nghệ thuật và khoa học. Họ không chỉ xây dựng những công trình kiến trúc nguy nga mà còn tìm kiếm và nuôi dưỡng những tài năng xuất chúng nhất, biến thành phố của mình thành một vườn ươm cho những ý tưởng táo bạo. Florence, với mái vòm trụ danh của nhà thờ Santa Maria del Fiore, đã trở thành biểu tượng cho sức sáng tạo và kỹ thuật phi thường của thời đại này. Và từ mảnh đất màu mỡ này, những người khổng lồ đã xuất hiện, những thiên tài có tầm ảnh hưởng vượt qua mọi thời đại. Leonardo da Vinci, một bộ óc toàn năng, người vừa là họa sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư, vừa là nhà khoa học và nhà phát minh. Bức chân dung Mona Lisa của ông, với nụ cười bí ẩn, đã mê hoặc nhân loại suốt nhiều thế kỷ. Rồi đến Michelangelo, một nghệ sĩ với nghị lực phi thường, người đã dành cả cuộc đời để thổi hồn vào đá cẩm thạch, tạo nên bức tường David hoàn mỹ, biểu tượng cho sức mạnh và vẻ đẹp của con người. Và không thể không nhắc đến Raphael, với những tác phẩm hài hòa, tinh tế, mà đỉnh cao là những bức bích họa trong các phòng ở Điện Vatican, đã định hình nên chuẩn mực của nghệ thuật cổ điển. Những kiệt tác này không chỉ là những tác phẩm nghệ thuật, chúng là minh chứng cho một sự thay đổi sâu sắc trong nhận thức. Con người đã trở thành trung tâm của vũ trụ. Song hành cùng sự thăng hoa của nghệ thuật là một cuộc cách mạng trong lĩnh vực tư tưởng và tri thức. Một luồng gió mới mang tên chủ nghĩa nhân văn đã thổi vào châu Âu, mang theo một thông điệp mạnh mẽ, tôn vinh giá trị, phẩm giá và tiềm năng của con người. Các học giả không còn chỉ tập trung vào các vấn đề thần học mà bắt đầu quay lại nghiên cứu các tác phẩm kinh điển của Hy Lạp và La Mã. Họ tin rằng thông qua giáo dục, văn chương và nghệ thuật, con người có thể đạt đến sự hoàn thiện. Triết học không còn là công cụ của nhà thờ mà trở thành một phương pháp để khám phá bản chất của con người và thế giới xung quanh. Tư tưởng này đã giải phóng trí tuệ khỏi những ràng buộc giáo điệu, khuyến khích sự hoài nghi, tư duy phản biện và khát khao tìm kiếm sự thật. Chính trên nền tảng của chủ nghĩa nhân văn, khoa học đã có những bước tiến nhảy vọt. Sự tò mò về thế giới tự nhiên đã thúc đẩy các nhà tư tưởng thách thức những quan niệm đã tồn tại hàng ngàn năm. Nicolaus Copernicus, một giáo sĩ người Ba Lan, đã dũng cảm đề xuất một mô hình vũ trụ hoàn toàn mới. Ông cho rằng không phải trái đất mà chính mặt trời mới là trung tâm của các hành tinh. Thuyết nhật tâm của ông đã làm rung chuyển nền tảng vũ trụ quan của thời đại. Kế thừa di sản đó
Galileo Galilei với chiếc kính thiên văn tự chế đã hướng mắt lên bầu trời và tìm thấy những bằng chứng không thể chối cãi cho học thuyết của Copernicus. Ông đã nhìn thấy những ngọn núi trên mặt trăng, 4 vệ tinh của sao Mộc và các pha của sao Kim. Những khám phá này không chỉ thay đổi hiểu biết của chúng ta về vũ trụ, mà còn khẳng định sức mạnh của quan sát và thực nghiệm. Chapter 3. Văn học. Tư tưởng mồi. You see, the shift in thinking wasn't just captured through the brush or the telescope, but deeply inscribed on the pages of books. Renaissance literature witnessed a profound transformation, breaking free from the shadow of religion to delve into the rich and complex inner world of humanity. One of the greatest pioneers was Dante Alighieri, who penned the immortal epic Divine Comedy. Although set against a religious backdrop, the work placed humans at the center of the journey, vividly portraying emotions, sins, and aspirations like never before. Dante chose to write in the vernacular Italian instead of Latin, a revolutionary decision that brought literature closer to the general public. A few centuries later, in England, another genius emerged, elevating human language to new heights. William Shakespeare, the great playwright, created a vast universe of characters, from tragic kings like Hamlet and Macbeth to romantic lovers like Romeo and Juliet. His plays no longer focused on divine tales, but reflected the true passions, conflicts, joys, and sorrows of human life. Shakespeare's language, rich with poetry and depth, shaped modern English. Through the works of Dante, Shakespeare, and many other writers, literature became a mirror reflecting life, helping people understand themselves and the society they lived in. Chapter 4. Cách mang in an. If knowledge is light, then an invention in the mid-15th century turned that light into a flame spreading across Europe. In the city of Mainz, Germany, a goldsmith named Johannes Gutenberg perfected a world-changing technology, the printing press with movable metal type. Before this, books were a luxury, painstakingly copied by monks over months or even years. Each book was a unique, costly item accessible only to clergy and nobility. Gutenberg's invention changed all that. Now, hundreds, even thousands of copies of a book could be produced quickly and at a much lower cost. The printing revolution created a cultural earthquake. The Bible was among the first books to be mass-produced, allowing many people to access religious texts for the first time. More importantly, it broke the monopoly of knowledge held by the church and the elite. Works by humanists, scientific discoveries, and religious reform ideas spread at unprecedented speeds. Books were no longer rare treasures locked away in monasteries but found in universities, merchants' homes, and even among ordinary people. A new world of information and debate opened up, boosting literacy rates and sowing seeds for future social and religious revolutions. Chapter 5. Những cuộc khám phá địa lý. The Renaissance spirit, with its curiosity and desire to transcend all boundaries, reached not only the skies or the depths of the human soul, but also the distant oceans. For centuries, Europeans knew only a small part of the world, limited by unexplored seas and mythical tales of sea monsters. But now, driven by the need to find new trade routes to the east and advancements in maritime technology like the compass and the caravel ship, a generation of brave explorers was ready to face the unknown. They sought not only gold and spices, but also glory and knowledge. In 1492, Christopher Columbus, an Italian navigator sponsored by the Spanish crown, set sail westward, believing he could reach Asia. His voyage accidentally discovered a new world, opening a new chapter in human history. Just a few years later, Portuguese explorer Vasco da Gama succeeded in sailing around Africa to reach India, establishing a direct sea route
to the land of spices. Perhaps the greatest journey belonged to Ferdinand Magellan, who led the first expedition to circumnavigate the globe. Although he perished along the way, his voyage dramatically proved that the earth is round. These explorations completely altered the world map and Europeans' understanding of their place in it. Outro. Di San Badayet. The Renaissance era finally came to a close, but its legacy echoes eternally. It was not merely a historical period with isolated achievements, but a comprehensive transformation, a rebirth that shaped modern Western civilization. From the frescoes on the Sistine Chapel ceiling to the laws of planetary motion, from Shakespeare's timeless plays to the invention of the printing press, each accomplishment laid the foundation for the world we live in today. The humanist spirit, faith in reason, and celebration of human creativity became core values, guiding future generations. The light ignited in Florence spread across Europe and then the world. It sparked the Reformation, the Enlightenment, and the scientific revolution. The desire to conquer the unknown, embodied by the voyages of Columbus and Magellan, continues to drive us to explore new frontiers, from the ocean's depths to distant galaxies. Every time we admire a piece of art, read a book, or gaze at the starry night sky, we inherit the legacy of the Renaissance. It is a legacy of curiosity, courage, and unwavering belief in the limitless potential of human intellect. The Renaissance was not just an era of art and science, but the beginning of a modern Europe, where knowledge, creativity, and the quest for conquest reached the vast skies and oceans. It reminds us that even after the darkest nights, the dawn of knowledge and creativity will rise again, more brilliant and powerful than ever. Thank you for joining us on this inspiring journey with episode 54. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel to explore many more fascinating stories of human history.